performance as far as the equality, gender equality is concerned. We need to do a lot of things to bring parity between men and women. We are seeing almost 3 lakh cases of violence against women every year being registered. The actual numbers could be even more because not all violence is reported in the official records. And the corroborative evidence, another survey says 65% of the men still feel women needs to bear the violence so that the family is intact. They are not ready to do whatever they are supposed to do to maintain the family. They think they can beat the women and they have to tolerate because they have to save the family. And this type of patriarchal mindset is there almost amongst all of us. And I am saying this, even women are not against, not away from having this type of mentality. What happens when you have a daughter, your mentality is different. When you have a son, your mentality is different. When your son beats your daughter-in-law, the mother looks at this thing differently. There are reasons for this. We are not blaming women for this, but this is the patriarchal mindset we have that adds to the problem. There are many other aspects related to the issue. For example, violence has other connections with the women's agency, autonomy, and empowerment. Issues like these needs to be highlighted. Women should have a right to decide what for herself what to do and what not to do, and that is called women's agency, and that depends on educational status of the women, social status of the women, whether she possesses wealth or not. These are all key factors. Unless these things changes, that all women get educated, all women get social status, all women get some sort of security in terms of possessing assets, etc., the violence against women may not go so easily. These are the things we should ensure in the course of coming. And decision making within the family and the society also should be ensured. For women, share should be ensured to them. That is not happening. Even within the society, women are not able to take decisions. And in the society, we are seeing women are not represented to the extent of their share in the population, that is 50%. So that is a key lacuna, and we have been talking about the reservation to the women in parliaments. And another aspect I want to highlight before leaving the place practice. We have a lot of other arrangements, but in practice, what is happening? That is the real question. There is a huge gap. The law says one thing, but the women actually are not getting. Even on the, say, for example, the right to inherit property, women has the right to inherit property, but in practice, that is not happening. A huge question. Why? Because this is not given to her automatically. Women has to fight for it. If she has to fight for it, with whom she is fighting? She is fighting with her own brother, with her own family members. Then the consequences of that is, if she wants to get property, she has to lose a relationship. This type of situation makes the law impracticable, not in use. The other shortages normally is not attributed to, because the gap, the resources with the government, the corruption, governance structure, these are all the issues that is blocking women getting what is assured to them by government policy, etc. So I hope the webinars like this and such efforts will result in more gender equal society in at least in the years to come. And with these words, I end my introductory remarks and ask our chief guest to kindly deliver upon these proceedings. Thank you very much. Thank you all for giving me the opportunity. Thank you.
I'm not getting Meenakshi ma'am line. I'll call upon. By that time, we will have the presentation then. Yeah, okay. Hello. Continue, ma'am. Yeah. Or if Meenakshi ma'am is likely to continue, then you allow Charu ma'am to speak so that when she is coming, you can make the presentation and she will be talking. Yeah, I'll ask her, sir. Yeah. Yeah. No problem. When Meenakshi ma'am comes, I can stop for some time and she can, because she's being a member of parliament, she is also a little hard pressed for time. Yes. No issues, ma'am. Yeah. No, ma'am. Then I'll call upon. Please proceed. That's what madam also is saying. Yeah, please go on. Yeah, ma'am. If Meenakshi ma'am joins, we will stop and then let her give the inaugural address. By the time ma'am can have the presentation, our officer also will be joining with you for coordinating the same. Okay. Okay. Vanakkam. Yeah, ma'am, please. Vanakkam. It is indeed a pleasure to address all of you. And since such a beautiful introduction has been given by my learned seniors, I think like a lawyer, I shall come directly to the point. But before I commence, I want to, show my gratitude. I'm deeply impressed by the sensitivity of your office and the officers, because despite the, that tidal wave which is going to hit Pondicherry and Tamil Nadu, you have gone ahead with the program thinking that it's a very important issue. I would specifically like to thank Thiru Venkateshwar ji, DG South Zone, Shri Anadurai who has spoken so well just now, Amra, Joint Director, and the Social Welfare Officer, Pungathanai, the ICC members, if they're present, and most important, Mikka Mukhiyam, Anganwadi worker, who is the backbone of support for women, specifically during this pandemic. And all the other outreach officers, the Bureau and the PIB Chennai. I'm going to talk on the Prevention of POSH Act, what is commonly called as the POSH Act. I'm sorry, Tamil Kunjam, so I'm not able to give the Prevention of POSH Act, what is commonly called as the POSH Act. I'm sorry, Tamil Kunjam, so I'm not able to give the exact translation, but I'm sure that the POSH Act's full form is the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act. So 2013. So it has got 3 elements. It's got a preventive element in which the government and all of you play a very important role. I will come to that. Prohibition. Mute பண்ணுங்க. Chandrasekhar, mute. Someone is joining. Please mute. Yeah. Dr. Meenakshi is joining. I think it's the madam only. It's Meenakshi Sarada, sir. No problem, sir. I think it's some Meenakshi Sarada. Okay, let's. So, first we need to understand what exactly is sexual harassment at workplace, because a lot of women are so, like another sir said, that they're so used to violence in society and demeaning themselves, whether that you think it's normal. The man has the right to do it, which is wrong. So the definition of sexual violence, any physical advance or contact is made. He touches your hand, tries to pull you, touches your clothes, just for sexual favor. Like, let's go out. But you must remember that not just a simple request. If you show it's unwelcome, then it becomes sexual harassment. Or sexually colored remarks.
कितनी hot लग रही है. It's a very common thing many women hear. Or showing pornography. Any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature. Now they welcome to women. Pennuku virampadatu. The woman should find that unwelcome. If she finds it unwelcome, it's sexual harassment. The man cannot say कि हमने ऐसे ही किया था. Joke, not a joke. If she says no, I do not like this joke, and he does it, it amounts to sexual harassment. The sexual harassment is of two types also, quid pro quo and hostile work environment. I don't know why we use these Latin words in our laws. Difficult to understand English that we have Latin. Now, quid pro quo means this for that. So let's say promise of preferential treatment employment. I will give you a job, you come to lodge with me. Get it? Or threat of detrimental treatment. If an employee, women employee is working in an office and he says, tonight you come to lodge with me or I will not promote you, that treatment. About future employment status or creating interference in her work and creating a hostile work environment. Any act which is implied or explicit and occurs in connection with employment. So we must remember this act must be connected with the employment. I think it's important because I think the social welfare officer is going to do a presentation on ICC. I saw that in the program schedule. But what is important, I think I want to talk about is the locals, because in ICC, every employer has to give it in writing that this is the constitution of the ICC. And it's important that you should display not only the contact details of the Internal Complaints Committee, but also the penal consequences. If you touch women, you will get warning letter. If you do this, we will call police. These points have to be specifically as per law. It is important for you to post these in a conspicuous place. What is happening is that they put it in the some circular notice board which no one sees. But it should be in an important place where everybody sees. Another thing about the local complaints committee is taking complaints where there is no ICC or where there are under 10 people. Now, it's very important because some states are very geographically vast, like Orissa. In one district, one place, district head village is maybe 50, 60, 100 kilometers away from district headquarters. Tamil Nadu is relatively a small state, but still, it is difficult for women to leave one day's work to go to district headquarters. So it's important for the appropriate authority to appoint nodal officers. Who are nodal officers? Every block, taluka, tehsil in the rural or tribal areas, even in the municipalities, has to create awareness, receive complaints and forward to the local complaints committee. So like I said, the LCC is where there's no ICC or there are less than 10 employees, or very important, complaint is against employer. Let's say there's a let's say collectorate. In the collectorate, you have to make a complaint against the C. But the law feels the woman may not get justice, so she can go to the local complaints committee. In the area itself, women are harassed. Parking lot attendant will harass her. Pune, if she goes to an office, will harass her. Pennuku Chikkal, whenever she's harassed, the woman is harassed, she can go and make a complaint. This is the redressal system. Now, what are the constitution of the local complaints committee? Like in the internal committee, here also, the chair, there's one chair,
who is to be a woman who's working in the field of social work and has a good background working for cause of women. One woman member working in the block. I think the social welfare officer will be able to guide us better whether they have, because I have seen, I did the research for National Human Rights Commission, and all districts have constituted local complaints committees. I'm sure in Tamil Nadu, being such a progressive state, all the districts have local complaints committees. That is another matter, whether how active it is, how sensitive. So one is the chairperson, one woman member working in the block, two NGO members, one woman and one ex officio. Remember, the committee has to be inclusive, like Anadurai sir very well said, spoke about, he mentioned women's reservation in parliament. I'm not using the word reservation, I'm using the word inclusivity, because so the law clearly says that the committee has to have a person who is either from SC, ST, OBC or minority community. In a lot of states, like in Orissa, there's this new, nomenclature, SEOC, that is socially and members from that community. So, because the idea is that they will understand the problems of women. Take the next slide. Now, to come to the complaint mechanism. A woman can make a complaint within 3 months. Please remember, you cannot come and say this happened to me 4 years ago. No, the law does not recognize that. That is just politics. She can make it within 3 months, and one understands, the law understands that it's not easy for a woman to open up. Women do not open ki mere sang ye hua, this happened to me. It takes time. So if it is a little delay, a reason is given, the LCC will admit the complaint. But you cannot say that it happened 10 years ago. Please do not play with the law. Now, this is very important, which I'm telling you, which is not in the law, because many complaints just get, often the local committee is not very well trained. They don't understand the law, and they just don't understand what the woman has written. Because if you're not very highly educated, you're not from a legal background, you will just write simple 2 lines like that. So please be alert. Write in subject, write name of the respondent, what he did, his position, and in case you are his employee, whether you are reporting to him. What happened, the date, the time, the location, exact details, and your complaint will be will be supported by, if you can say, give a name of a witness, so and so saw me. That witness may not come and support you later, but you can say that, so that advantage your complaint will have. Next one is, so these are the main things I want to highlight. And if there are any questions or anyone wants to ask me anything, I'm always open, because you see, there's a kind of a attitude ki women lie, whether it's dowry death, whether it's beating, whether they say, no, she is lying, she has to prove it. Remember, in any incident of violence, you have to prove it. Unfortunately, that is the law. And like Sir just said about the patriarchal society, we are in a patriarchal society, and everybody will say the woman is lying. So you should build your confidence, build that, and take somebody in confidence, whether friend, parent, colleague, and tell them what you're going through so that they can help you. Another thing I want to just raise this issue, which is very important, is about, because though it's not on sexual harassment, but it's on violence against women, the dowry deaths and the dowry cases of incidents of violence, 498A. In India, most of the courts are that pendency is basically due to matrimonial disputes. Now they say that we did not take dowry, we know. Tell me which family in India marries without giving and taking. And according to the Dowry Act, any giving and taking in relationship to marriage is illegal. So I think these COVID times, we should learn a lesson.
We should learn what nature has taught us, that now go in for simplicity and have simple, small marriages and focus on the relationship and the bonding between the two human beings rather than on show and, pomp and grandeur. That's all I want to say. Thank you. Namaskar. Thank you, Charu ma'am. Thank you for explaining everything in detail. It is a big moment for me. After long years, I'm seeing you. And anyway, we will be keeping in touch, ma'am. And I request our joint director, that is our viewers of the sexual harassment at workplace. If you can show that in this webinar, no, it will be well and good, sir. And now I am calling Meenakshi ma'am. I am not getting her on the line, sir. No problem. Yeah, no. You want me to show the posters, kya? Yeah. No, you can display from your side only. Chandrasekhar is there, our ADG sir is there. Yeah. At least where is that our poster? I thought you simply send me for approval. I have to search for them and come back. Okay, if you have it ready, you can show them. Yeah. By the time I request Pungoda ma'am to start, I will keep in touch with our Karina ma'am once more. Yeah. Karina ma'am, first we were, because Aru ma'am is with us, maybe I don't know formally how madam can, you should have sent to madam actually the poster so that she can share it. No issues. Whoever is sharing it, that is fine. No, not like that. No. Not that, sir. FOB poster. No, listen. Poster which we... Listen. Yeah. Maybe if madam is joining, Meenakshi madam is joining, in the last we can show the posters. Okay. So now, for now, let us open the session to our Charu madam. I don't know how long ma'am will be with us. So if there is any question, the participants are free to ask in both languages. No, our social welfare officer will be speaking about the non-stop prices and also Right. Yeah, we will have the presentation. Activities, sir. Yeah. Right. We will have presentation by Pungode madam first, and then we will open the session for. Right. Welcome, madam. Pungode madam, welcome. Thank you, sir. A very good afternoon to all the eminent participants in this webinar. It's indeed an honor for me to be sharing this platform with such eminent persons like respected member of the National Commission of Women, the former member. And it was indeed a pleasure to hear from her own words. Like, she is the one who was pioneer in the formation of the Act, and it was indeed a pleasure to hear from her. And kindly, can you, Karina ma'am, can you please enable my screen sharing? Yeah. Please enable screen sharing for madam. You didn't do it. Okay, sir. Okay. Please, can you please? Done. Ma'am, is it, sir? Is it visible, ma'am? Ma'am, can... No, madam. See, Karina madam was having a copy. She can also share. Ma'am, could you please share? Or can you enable my screen sharing, please? I am coming, sir. Hi, it has started. Good. It's yet to come. Chandrasekhar, inna open agala, screen la message da vandirukku. Oh, sir. Close பண்ணிட்டு open பண்ணுங்க. It has come. It has come. Open பண்ணுங்க. PowerPoint open பண்ணுங்க.
Sir, sir. No, you open the PowerPoint. We are seeing just the desktop. Your family details. You open the PowerPoint. Sir, எனக்கு enable கொடுங்க சார். இல்ல அவங்களுக்கு enable பண்ணுங்க. எனக்கு enable பண்ணிருங்க. நான் இங்க உடனே போட்டுருவேன். Yeah. On this side, yeah. What is that? Enable பண்ண தெரியுதா சந்திரசேகர்? சந்திரசேகர் முரளி Sir, try பண்ணிருக்கு sir. முரளி you tell him how to enable it முரளி. அவங்கள வந்து host authorize பண்ணுங்க, then she will do it. இல்ல அதுதான் எந்த பட்டன் அழுத்தணும்னு அவர் தேடிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஷேர் பட்டன் அழுத்தி ஷேர் பண்ணுங்க சார். நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க டெஸ்க்டாப் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் போய் நீங்க ஓபன் பண்ணணும். நீங்க பூங்கோதை மேடத்தோட ஐடிக்கு போனீங்கன்னா then you may authorize her as the சார் அது ஆத்தரைஸ் பண்ணதா அவர் முழிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் முன்னாடியே தெரியும், நண்பர் தானே. அந்த பச்சை கலர் ஷேர் ஸ்கிரீன் இருக்குதுல, கிளிக் பண்ணி அக்கவுண்ட் கொடுத்தா போதும். ஆமா சார், பிரஸ் பண்ணிட்டேன். இல்ல சார் பிரஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்க, நீங்க பிரஸ் பண்ணா உங்க ஸ்கிரீன் தான். பவர் பாயிண்ட் எங்க வச்சிருக்கீங்க சந்திரசேகர்? பூங்கோதை சார் அலோ பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டாங்க சார். மேடத்தை அலோ பண்ணீங்களா? பூங்கோதை பேர் வந்துதா? வேல்முருகன் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்களா அவருக்கு. சார் அதுல அலோன்னு கொடுத்துட்டாலே ஸ்பெசிபிக்கா நேம் இருக்காது, அலோன் மட்டும் இருக்கும். யார் வேணாலும் அலோ கொடுத்துட்டா அவ்வளவுதான். அலோ அலோங்கிற பட்டன் அழுத்துங்க. அவ்வளவுதான். பண்ணிட்டீங்களா? நியூஸ் கேர் வருது சார். சரி, இல்லாட்டி நான் அது எல்லாமே பேசுறேன். நாங்க ட்ரை பண்றோம் மேடம். கண்டினியூ பண்ணுங்க, அவர் let him find it out. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு தினமா இருக்கு. இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷனல் டே ஃபார் எலிமினேஷன் ஆஃப் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமென். ஸோ இதில் வந்து நான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கீம், அது வந்து ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம், ஒன் ஸ்டாப் சென்டர், அது பற்றி தான் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இங்கே இருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து என் கூட என்னோட ஒன் ஸ்டாப் சென்டரும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்கீம் இருக்கு, மகிழா சக்தி கேந்திரா. ஸோ அந்த ஸ்டாஃபும் இருக்காங்க. ஸோ என்னோட இந்த 2 டீமும் இங்க இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஈரோடு மாவட்டத்துல உள்ள எங்களோட சைல்ட் லைன் கோஆர்டினேட்டர்ஸ், எங்களோட ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் சென்டரோட கவுன்சிலர்ஸ், அப்புறம் என்னோட அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ், சிடிபிஓ சூப்பர்வைசர்ஸ், அவங்களும் ஜாயின் இன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாரையும் நான் வெல்கம் பண்ணி வணக்கமும் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அப்படிங்கிறது ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம். இது வந்து 2012 இந்த நிர்பயா இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் இது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சென்டர். இதோட நோக்கம் என்னன்னா, பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண், அவ எந்த வயசுல வேணாலும் இருக்கலாம், பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் எதர் இன் பிரைவேட் பிளேசஸ், வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்ல பப்ளிக் பிளேசஸ், வெளியிடங்கள்லயோ ஏதேனும் ஒரு தொந்தரவுக்கு அவள் ஆளானா அப்படின்னா இந்த மையத்தை வந்து அணுகலாம். சோ இந்த மையத்தை எப்படி அணுகலாம் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு 181 அப்படின்ட்டு ஒரு 24 மணி நேரம் செயல்படக்கூடிய ஒரு இலவச தொலைபேசி எண்ணோட இது இணைஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த 181 அப்படிங்கிற விமென் ஹெல்ப்லைன் நம்பரும் ஒன் ஸ்டாப் சென்டரும் they actually go hand in hand. ஸோ இந்த 181 வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இந்த 1098 1098 சைல்ட் லைன் நம்பர் மாதிரி இது சென்னையில வந்து செயல்பட்டு இருக்கு. ஸோ எந்த மாவட்டத்தோட இந்த கால்ஸும் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அப்படிங்கிற இந்த ஒருங்கிணைந்த சேவை மையமும் 24 மணி நேரமும் பெண்களுக்காக செயல்படக்கூடிய ஒரு சென்டர். ஸோ இது ஈரோடு மாவட்டத்துல இப்போதைக்கு பெருந்துறை மெடிக்கல் காலேஜ்ல இது வந்து நம்ம புது கட்டடம் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்பொழுது இது வந்து எங்க டிஎஸ்டபிள்யூ ஆஃபீஸ், மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம் ஈரோடுல வந்து செயல்பட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 வகையான ஒரு சேவைகள் பெண்களுக்காக செஞ்சிட்டு இருக்கோம். இதுல முக்கியமான சேவை வந்து மெடிக்கல் ஹெல்ப், மருத்துவ சேவை, அடுத்து போலீஸ் அசிஸ்டன்ஸ், காவல்துறை உதவி,
சைக்கோசோஷியல் சப்போர்ட் ஆர் கவுன்சிலிங் அப்படின்னா உளவியல் ஆலோசனை, லீகல் எய்ட் ஆர் கவுன்சிலிங் சட்ட ரீதியான ஆலோசனை மற்றும் தற்காலிக தங்கும் வசதி டெம்பரரி ஷெல்டர். ஸோ இந்த ஒரு சென்டர்ல வந்து 5 நாள் வரைக்கும் இந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் தேவைப்பட்டால் இங்க வந்து தங்கலாம். இது போக வந்து அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு வந்து இட வசதி தேவை, தங்கும் வசதி தேவை அப்படின்னா எங்களுக்கு அருகில உள்ள ஈரோடோ கோயம்புத்தூரோ திருப்பூர் மாவட்டங்கள்ல உள்ள ஸ்வாதார் ஹோம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு சீனியர் எல்லாமே எம்எஸ்டபிள்யூ படிச்ச ஒரு சீனியர் ஒரு குவாலிஃபைடு பீப்புள் வந்து இதுல நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதுல நம்மளுக்கு ஒரு இந்த மைய நிர்வாகி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, சீனியர் கவுன்சிலர் இருக்காங்க, கேஸ் ஒர்க்கர் 2 பேர் இருக்காங்க, அது போக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ்டும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு மெயின்லி நாட் ஓன்லி ஃபார் சென்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் பட் இன்வாக்ஸ்னா இது வந்து நம்ம ஸ்கைப் அந்த மாதிரி அது மூலமாவும் நம்ம வந்து பெண்களும் அவங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம இங்க போட்டு வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஈரோடு மாவட்டத்துல நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து August 2019 இருந்து இந்த மையம் வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கு. ஸோ இது வரைக்குமே நம்ம October 2020 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 379 கேசஸ் நம்ம வந்து இதுல ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கேசஸ் வந்து நாட் ஒன்லி த்ரூ த விமன் ஹெல்ப்லைன் பட் நம்மளுக்கு நேரடியாகவும் டிஎஸ்டபிள்யூக்கு வர கேசஸ் இல்ல கலெக்டரோட கிரீவியன்ஸ் கைட்லைன் மூலமா வருது, போலீஸ் மூலமா வருது, டைரக்ட்லி அவங்களுக்கு வருது, டிஎல்எஸ் மூலமா வருது. ஸோ அந்த எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வந்தாங்க எடுத்து ஓஎஸ்சியில ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல முக்கியமா எந்த மாதிரி கேசஸ் வருதுன்னா டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ், அது போக செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் டிராஃபிக்கிங், சைல்டு மேரேஜ், இது சைபர் கிரைம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கேசஸும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். குறிப்பா மேடம் சொல்ற மாதிரி இந்த கோவிட் காலத்துல இந்த ஏப்ரல்ல இருந்து அக்டோபர் வரைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 245, ஸோ 379 கேசஸ்ல 245 கேசஸ் இந்த கோவிட் பீரியட்ல வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து பல இடத்துல மீடியால ரிப்போர்ட் ஆன மாதிரி எங்க ஈரோடு மாவட்டத்திலயும் எங்களுக்கு அதே அனுபவம் தான் இருக்கு. கோவிட் டைம்ஸ்ல வந்து டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம் தான் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நாங்க ரெஸ்கியூ அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷனும் சில தேவைப்பட்ட கேசஸ்க்கு பண்ணதோட மெயின்லி நாங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணது வந்து டெலிபோனிக் கவுன்சிலிங். ஸோ அந்த டைம்ல இந்த லாக்டவுன்ல டெலிபோனிக் கவுன்சிலிங் கண்டினியூஸா கொடுத்து இன்னமுமே அந்த கேசஸ் வந்து நம்மகிட்ட ஃபாலோ அப் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் எங்க தேவைப்பட்டுச்சோ அங்கெல்லாம் எங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் இது பண்ணாம they took all sort of anti-COVID precautions and we did rescue and rehabilitation even during the COVID times. மேடம் இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா? இது ஆனா தமிழ்ல எனேபிள் ஆகல, எனக்கு ஏன்னு தெரியல. இது வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மென்ட் மேடமோடது சார். ஓகே, இது இல்லாம இன்னொன்னு இருக்கோ? இது இல்லாம என்னோடது ஒன்னு இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் ஓகே மேடம், நான் சந்திரசேகர் சொல்றேன் மேடம், அவர் பண்ணுவார். ஓகே சார். ஓகே மேடத்தை நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க. என்கிட்ட இதுதான் இருக்கு, மேடத்தை ஓபன் பண்ணுங்க, நீங்களும் பண்ணலாம். ரைட், இது சார். யா மேம், அவங்க பண்ணிட்டு அவர் இது வரைக்கும் வராரு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ண மாட்டீங்க. ஃபைல் எங்க இருக்கா அங்க போய் ஓபன் பண்ணணும். உள்ள போங்க, எங்க டவுன்லோட்ஸ்ல இருக்கா எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இப்ப மேடமே பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. மேடம் யூ கேன் ஆல்சோ ஷேர் இட். ஐ கேன் ஷேர் இட் சார். யா நீங்க வெளிய வந்துருங்க. சந்திரசேகர் ஸ்டாப் ஷேர் போடுங்க. ஐ திங்க் நான் இப்ப ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு வந்து இப்ப மேடம் யூ கேன் ட்ரை இட். ஓகே சார், எல்லாருக்கும் எனேபிள் ஆயிருக்கு. வந்துருதா சார் என்னோடது? மேடம் நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க. ஓபன் பண்ணிட்டேன். அவரே தான் ட்ரை பண்றாரு திருப்பி. I think sir, சந்திர நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க சார், அவங்க பண்ணட்டும். I think there's some problem, so let madam just continue with. Yeah madam. Chandru, you are not going to the file. Madam, you can continue. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த மீன்ல நீங்க பண்ணாதீங்க சந்திர, மேடம் பண்ணிட்டோம். Let madam only try.
I have க்ளோஸ் opened. பண்ணிட்டு அவரோட ஓபன் பண்ணுங்க. உங்க பேர்ல ஷேரிங் வரலையே மேடம். Are you trying? Yes, I have opened my. Okay, நீங்க இங்க நம்ம பேசுற அந்த ஸ்கிரீன்ல ஷேர் ஸ்கிரீன் இருக்கு. Now it is opening. Opening. Yes ma'am, done. Okay, right. You can select the slides ma'am. Okay sir. Yeah ma'am. ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் வந்து 24 மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய ஒரு சென்டர் வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இது உருவாக்கப்பட்டது. OSC in Erode was started in 1st August 2019. இதில் நாங்கள் 5 வகையான சேவை செஞ்சிட்டு இருக்கோம். மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ், மருத்துவ உதவி, போலீஸ் அசிஸ்டன்ஸ், காவல்துறை உதவி, சைக்கோ சோஷியல் சப்போர்ட், அப்படின்னா கவுன்சிலிங், அதுக்கப்புறம் சட்ட ரீதியான ஆலோசனை, அதுக்கப்புறம் தற்காலிக தங்கும் வசதி, டெம்பரரி ஷெல்டர். ஸோ இதில் வந்து இவங்க இத்தனை ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. எல்லாருமே ஒரு குவாலிஃபைடு ஸ்டாஃப். நல்ல ஒரு இப்போ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸோட தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ இவங்க இத்தனை பேர் இருக்காங்க நம்மளுக்கு. அடுத்து இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நம்ம இது வரைக்கும் 1st August 2019 இருந்து October 2020 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 379 கேசஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லைடு ஆக்சுவலி இந்த கேசஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து ரெஃபர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லைடு. அடுத்தது வந்து என்ன விதமான கேசஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுல பார்த்தா சைல்டு மேரேஜ் ஆஃப்கோர்ஸ் எங்களுக்கு நிறைய வந்திருக்கு, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்திருக்கு, பிசிக்கல் ஹாரஸ்மெண்ட், கிட்னாப்பிங், ப்ராப்பர்ட்டி இஷ்யூஸ், ஃபேமிலி டிஸ்பியூட் நிறைய வந்திருக்கு. இது வந்து எந்த மாதிரி நாங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த 375 கேசஸ்க்கும் எந்த மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கவுன்சிலிங் நான் சொன்ன மாதிரி டெலிஃபோனிக் கவுன்சிலிங் கூட இந்த கோவிட் டைம்ஸ்ல நிறைய கொடுத்தோம். இது போக லீகல் எய்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம், ஷெல்டர் கொடுத்துருக்கோம். இது நான் சில சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். ஆக்சுவலி இந்த சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ்ல வந்து நான் என்ன ஐ வாண்டட் டு ஹைலைட் வாஸ் தி டீம் நாட் ஓன்லி வித்தின் த டிஸ்ட்ரிக்ட் but also within the different districts as well as states. So this is a wonderful scheme in the sense ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து எங்களுக்கு ஆக்சுவலி எங்க ஜிஹெச்ல இருந்தாங்க. இவங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஸோ இவங்க அந்த மாதிரி ஹியரிங் சேலஞ்சு. இவங்க குழந்தை பிறந்து அங்க இருக்காங்க, அவங்க எங்க இருந்து வந்தாங்கன்ட்டு ட்ரேஸ் பண்ண முடியல. ஸோ எங்களோட ஹெல்ப் வந்து அவங்க ஜிஹெச்ல இருந்து கேட்டாங்க. அப்ப நாங்க அவங்களுக்கு போய் அவங்ககிட்ட நாங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்க அங்கேயேதான் இருந்திருக்காங்க, அம்மா அப்பா யாருமே கிடையாது, அங்க ஹோம்ல இருந்திருக்காங்க இத்தனை வருஷம். அப்புறம் அவங்க யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு குழந்தை இருக்கு, இது இன்னொரு குழந்தை. அந்த ஆள் லைக் டு கோ பேக் டு திருநெல்வேலி OSC ஓட கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த குழந்தைய எங்க OSC கேஸ் சென்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கேஸ் ஒர்க்கர்லாம் இங்க இருந்து அழைச்சிட்டு போய் திருநெல்வேலியில அவங்க எந்த ஹோம்ல இருந்து வந்தாங்க, எங்க போக விரும்பினாங்களோ அங்க வந்து நாங்க அவங்கள கொண்டு போய் விட்டுட்டோம். So this was one of our very early success stories. Next case is this girl, young woman. Actually, she has come from Mayurbhanj district in Odisha and speak in Hindi. So we could come thanks to interface where she was from, and within half an hour we could contact house. We talked to the police there, and within an hour we could trace her family. And because of this one-stop center, which is spread all over the country, we could easily contact Mayurbhanj OSC workers, and they came here and they actually took the girl back. So this was one of our very something which made us feel very happy and satisfied, and it was we just couldn't stop feeling happy about the whole scheme. So this is one of our success stories. And this is Budhini. She is going back with the Mayurbhanj OSC people. She's back there in Mayurbhanj. Rescue services. This party is actually Subbayamal, and they told about her. Some auto drivers they called us and told her that this party is on the streets. She doesn't have a family, so we could rescue her, and she old age homes, which is again registered under the social welfare department. Renuka,
and she was actually in Salem. So this was a good coordination between Salem district OSC and their revenue department. So our Salem rescued her, and with the help of the police and the revenue department there, we could come and rehabilitate her with her family here in Erode district. So this was one girl. She had some issues with the family because her husband knew that she was HIV positive, but none of the other families, and she was given counseling and she was rehabilitated with her family. Now this girl was, actually we got this 10:45 or 11 people at once. They went and they was that continuous, and this has been a historical fight for just equality, historical fight against violence against women. Things are much more better now, we can say, compared to the historical times. As we are 40s and 50s, we know, even in our childhood, we have seen women abused much more than the present day level. That is what the education and the empowerment does to women and men also. Men are not so brutal these days because they are also getting educated. Women are more assertive these days, and they always ensure that they are getting their due share. That is also due to education and empowerment. So this is a long journey. This will be taking maybe another a few decades or centuries, we don't know. We have to strive on. So this is the message of the today's discussion. I'm happy contributed, and any woman in distress need not bother. She can always contact the district welfare official. That is the message we have got from Coimbatorea. And moreover, what mute points we are discussing, that is not important. What is important is, if a woman faces any distress, what she needs to do, who is there to help her. அந்த மெசேஜ் வந்து போய் சேரணும் எல்லாருக்கும். யார வந்து ஒரு ஆபத்து நேரத்துல ஒரு சிக்கல் வரும்போது யாருகிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா, இப்ப மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் அலுவலர்கள் இருக்காங்க, அவங்கள கேட்டா போதும். இவங்க சார்பில் அவங்க வந்து எங்க போய் கேட்கணுமோ, என்ன ஃபைட் பண்ணணுமோ, என்ன நிவாரணம் வாங்கி தரணுமோ, அதை எல்லாம் செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. தனி ஒரு பெண்ணா வந்து அவங்க இதுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லைன்ற ஒரு உறுதியை நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். இந்த செய்தியை தான் நம்ம வந்து முதன்மையா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதை வந்து நம்ம ஃபீல்டு யூனிட்ஸ் எல்லாரும் அதை செய்வாங்கன்னு நினைப்போம். நம்ம தனிப்பட்ட முறையில நாமளும் வந்து எல்லாரும் இதை தொடர்ந்து செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னுடைய நிறைவுரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். நன்றி. நன்றிகள் சார், நன்றிகள் சார். யூ ஆர் ஆல்சோ நோ லெஸ் தேன் எனி ஸ்கூல். மேடமும் பூவுகளை பகிர்ந்து கொண்டு சொன்னார்கள். லைவ்லி செஷன் சார். நீங்களும் கடைசி வரைக்கும் இருந்தது எங்களுக்கு பெருமை சார். ஸோ சார் கருணா மேம், யூ கேன் வைண்ட் அப். நீங்க ஏதாச்சும் போஸ்டர்ஸ் காட்ட வைண்ட் அப். Sir, you can share it. Mail irukilla, just share it here. No. You need not rush. No issues. You share it in Twitter and the link to everyone. Here. Yeah. No, it will take time. By the time that's why I alerted you people earlier. Be ready so that we can share in the end. No issues. You are putting so much efforts in preparing some posters and you are not showing it. Share it. Yeah. Share பண்ணுங்க. Yes, very good. Yeah. Very good. Yeah. இத ட்வீட் பண்ணுங்க so that everyone can take it and share it in their WhatsApp groups. இத FOB ட்வீட் பண்ணுங்க. மேடத்துக்கு அந்த லிங்க் கொடுங்க. பூங்கோதை மேடத்துக்கு லிங்க் கொடுங்க. Okay. What other posters? Yeah. What about the other posters? Yeah. The share பண்ணுவோம் நம்ம. Only that's a request of participants. Yeah. வேற இருக்கா? By the time I will start the vote of thanks, sir. Okay. You can start vote of thanks. Thank you. Yeah. Sir, first, let me thank our
Meenakshi ma'am, even though I know that she wanted to come in between 2 and 3. First, she was telling me I will try to join between 2 and 3 because it is the time. She has written a mail to me that I'll be joining in between 2 and 3. That's the only free time because the parliamentary committee meeting was going on in between 24th, 23rd to 27th. Anyway, sir, I thank Meenakshi ma'am in this moment, and I will keep in touch with her at the earliest. She will join us in the next webinar along with our officers. We will be inviting her. And next, I thank Dr. Charu Khanna. Today I was having an experience like in the commission. We used to work very closely. And today she was asking me, your officers are also there. We may plan something. And we will keep in touch, ma'am. Thank you for joining me. I know that you all are very big people, very busy schedule. 1 minute you don't have to spare up, but then too, you have joined us. You have joined the Regional Outreach Bureau and the Press Information Bureau, Chennai, along with the Field Outreach Bureau, Coimbatorea, for joining this webinar. Once more, I thank Charu ma'am, Khanna ma'am, to join and given the presentation. It was very useful and given many highlights of that act of sexual harassment at workplace. Then I had to thank our DJ sir. Actually, he is our inspiration and guide. He used to tell us to come up with a lot of programs. Now today she was, as ma'am and Meenakshi ma'am is well aware of the cyclone is going on. He is attending a meeting based on that, and I tried his number. I am not getting. But anyway, next meeting, I hope sir will join us. Then our additional Director General, Anna sir, always he takes things very specifically. He wants to convey the message, and that too, he will try to tell me. It should be in the local language so that it will reach the public. I am happy, sir, to tell you today, we have been joined by the Anganwadi workers, the students, and we are trying to reach the public with a message, an important message about women, how to reach the authorities when there is a problem. In this occasion of International Day for Elimination of Violence Against Women, even though there is a holiday there, sir, you have joined us, sir. You are the guides, hope that we will come up with many programs regarding women, because in Facebook, in Doordarshan, sir has come up with many programs about women. And I hope it will continue in the go to the public also. In that meetings, we may try to call Meenakshi ma'am and all MPs, women MPs here, to highlight the issues regarding the rights regarding women. Next is Kamraj sir. Kamraj sir is all the time along with us, guiding us and saying, now also because I want to do things in a hurry, but I was going there and here then too. I had tried my level best. Every webinar is a lesson to me. It shows that everything is clear. And I thank Joint Director sir for guiding me, helping me in this webinar and joining us. Next is Coimbatorea ma'am. Actually, in this COVID crisis, I praise for my officers. We were trying to follow the district administration, the police department, and different departments in our districts. And one of the main points we tried to highlight is what was happening about the women and the children, who is the most affected community during this COVID crisis. And the social welfare department, not only Europe, Coimbatore, all have come up helping us. And when it comes to district social welfare, madam's office in big tension, crying, and then I am coming out with a calm mind. And I hope she was not a social welfare
support for me. She was my own sister, keeping joint with me. So I was checking, ma'am, we have two and more in front of my officers. In spite of any cycle, in spite of any problem, we will come up with that. There is nothing we are women. We will try to come up with many things and we will try to show our success also, sir. Thank you so much. All officers in the Tamil Nadu region, Shivakumar sir, Sorry, network problem is there in our office. Always whenever I call anyone, I'm not getting inside the office. I'm very sorry. And all my colleagues, all the officers who have joined here, my regional office colleagues, Radha ma'am, Dargil ma'am, all my ICC and Deputy Ayatollah Shivakumar sir and Murali Saran sir, my colleague Devi Patmanabhan and all Belmurugan from Madurai, all districts have joined here for supporting me. That itself will make a program a big success. Thank you all. Once more, I thank my DG, my AG, my joint director, and my director, P.R. Gurgari sir, Nadeem sir, deputy director, my colleague Geeta from PRD, all the PRD colleagues who have helped me to conduct this webinar. Thank you all. You click on the certificate, the link is given here. Sir, this is sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Madam, thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you. Bye bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Okay, we can wind up. Ma'am, Ma'am, there's a link in the certificate is there. அந்த பைக்குள்ள தான் வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஷேர் பண்ணிட்டாங்க இந்த பேக் இந்த பேக்